చిన్న ఒకసారి రెస్పాన్స్ చేయండి. వాయిస్ అండ్ బోర్డ్ క్లియర్ గా ఉన్నాయనన్న? వాయిస్ అండ్ బోర్డ్, వాయిస్ క్లియర్ గా ఉందా? బోర్డు క్లియర్ గా ఉందా? రెడీ? స్టార్ట్ చేస్తాం. నేను బోర్డు మీద రాస్తున్నాను. ఏమన్నా క్లియర్ గానే ఉందా చూడండి. ఈజ్ ఇట్ క్లియర్? ఈజ్ ఇట్ క్లియర్? ఈరోజు మనం ఇంకొన్ని చిన్న చిన్న ప్రాబ్లమ్స్ తో స్టార్ట్ చేద్దాం. రెడీనా? ఓకే, చిన్న చిన్న ప్రాబ్లమ్స్ నాన్న. ఫస్ట్ ప్రాబ్లం, sin a by 1 plus cos a plus sin a by 1 minus cos a is equal to dash. First problem, sin a by 1 plus cos a plus sin a by 1 minus cos a is equal to dash. ఎలా చేయాలో చెప్పండి మీరు. ఫస్ట్ ఏం చేద్దాం? ఎల్సిఎం తీసుకోవాలి. ఫస్ట్ ఎల్సిఎం తీసుకోవాలి. వాట్ ఈజ్ ఎల్సిఎం? 1 plus cos a into 1 minus cos a. ఎల్సిఎం తీసుకుంటే ఏమొస్తుంది నాన్న? sin a ఇంటూ దీంతో మల్టిప్లై చేయాలి కదా, 1 minus cos a ప్లస్ sin a ఇంటూ 1 plus cos a. ఓకే, సో వాట్ ఈజ్ డినామినేటర్? 1 plus cos a into 1 minus cos a, 1 minus cos square a. న్యూమరేటర్ లోంచి ఈ రెండిట్లోంచి నేను sin a కామన్ తీస్తే ఏముంటుంది చూడండి, 1 minus cos a plus 1 plus cos a. Cos a will get cancelled. 1 plus 1, 2. So numerator becomes 2 sin a by denominator 1 minus cos square a అంటే ఎంతనన్నా? sin square a. So that is 2 by sin a. The answer is 2 cosecant a. Answer is 2 cosecant a. అర్థమైందా ఈ ప్రాబ్లం? ఈ ప్రాబ్లం అర్థమైందా? చేయగలిగారా ఈ ప్రాబ్లం? పక్క ఈరోజు కొన్ని కొత్త పాయింట్స్ నేర్చుకుందాం నాన్న. ఫస్ట్ టాబ్యులర్ ఫామ్. ఈ వాల్యూస్ స్టాండర్డ్ వాల్యూస్, ఇవి గుర్తుండాలి. ఇవి బై హార్ట్ అయిన తర్వాత కావాలంటే వీటికి ప్రూఫ్స్ కూడా నేను నేర్పిస్తాను. జీరో degrees, 30 degrees, 45 degrees, 60 degrees, 90 degrees. ఫస్ట్ సైన్ వాల్యూస్ నేర్చుకుందాం. sin 0, 0,
Sin 30 is a half. Sin 45 1 by root 2. Sin 60 root 3 by 2. Sin 91. First ఈ 5 values నోట్కి వచ్చేసేయాలి. Sin 0 0. Sin 30 half. Sin 45 1 by root 2. Sin 60 root 3 by 2. Sin 91. Okay. Second one, cos 0 1, cos 30 root 3 by 2, cos 45 1 by root 2, cos 60 1 by 2, cos 90 0. Cos 90 0. What is sin by cos? Tan. Tan means sin by cos. 0 by 1. Tan 0 0. Tan 30 1 by 2 by root 3 by 2. That is 1 by root 3. Tan 45 1. Tan 60 root 3. Tan 90 1 by 0. Something by 0. It is actually not defined. Manam infinity and rastam. That means as theta approaches to 90 degrees, its value approaches to infinity అని చెప్తాం. అందుకని యాక్చువల్గా అయితే నాట్ డిఫైన్డ్. tan 90 ఎంత అంటే నీకు తెలియదు, నాకు తెలియదు. సో మనం జనరలీ ఇన్ఫినిటీ, ఇట్ ఈస్ వెరీ బిగ్ నెంబర్ అని చెప్తాం. ఓకే, ఎవరిని అడిగినప్పుడు యాజ్ థీటా అప్రోచెస్ టు 90 degrees అంటే 89, 89.1, 89.2, 89.3 అలా ఇంక్రీజ్ అవుతున్న కొద్దీ ద వాల్యూ అప్రోచెస్ టు ఇన్ఫినిటీ. ఓకే, ట్రూలీ స్పీకింగ్ వాట్ ఈస్ tan 90 అంటే ఇట్ ఈస్ నాట్ డిఫైన్డ్ అని చెప్పాలి. ఓకేనా? సి వచ్చేసినాయా, 3 వచ్చేసినాయా చూడండి. సార్ మొత్తం 6 ఉన్నాయి కదా, ఓన్లీ 3 ఎందుకు రాసాం? ద అదర్ 3 ఆర్ వాట్? ద రెసిప్రోకల్స్ ఆఫ్ దీస్ 3. మిగతా 3 మీరు ఓన్గా రాయగలగాలి. రాయగలుగుతారా? మిగతా 3 మీరు ఓన్గా రాయగలుగుతారా? నెక్స్ట్ కాట్ రాయండి. కాట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ reciprocal of tan 1 by 0, that is infinity. So 1 by root 3, that is root 3. Cot 30 is root 3. Cot 45 1. Cot 60 1 by root 3. Cot 90 0. Now secant, what is secant? Secant is the reciprocal of cos. What is the reciprocal of cos? 1. Cos secant 30. What is secant 30? 2 by root 3. Secant 45 root 2. Secant 60 2. Secant 90 not defined, or simply we will write infinity. As theta approaches to 90 degrees, it approaches to infinite, the very big number. Cosecant. Cosecant is the reciprocal of sine 1 by 0, that is infinity. What is cosecant 30? 2. Cosecant 45 root 2. Cosecant 60 2 by root 3. Cosecant 90 is 1. ఎంతమందికి నోటుకొచ్చేసిన ఈ ట్యాబులర్ ఫామ్? నిజంగా నోటుకొచ్చిందా? నిజంగా వచ్చేసాయా? వచ్చిన వాళ్ళందరూ ఒకసారి
గ్రూప్స్లో అటెండెన్స్ ఇవ్వండి అన్న, గ్రూప్స్లో అటెండెన్స్ ఇవ్వండి. మీ పేరు పక్కన బ్యాచ్, పేరు పక్కన బ్యాచ్, అటెండెన్స్ ఇవ్వండి, మెసేజ్ పెట్టండి. గ్రూప్స్లో అటెండ్ అయిన వాళ్ళు చాణక్య, సుర్జిత్, రిషిక, దైవిక్ వర్ధన్, రుజిత్, మేఘాంష్ నాయుడు, భాన్ రెడ్డి, ఇంద్రశ్రీ, సంజిత, అటెండెన్స్ ఇచ్చింది చాలా మంది ఉన్నారు, మరి వ్యూయర్స్ తక్కువ ఉన్నారు రేంద్రా. ఎస్, ఈరోజు పంపిస్తానన్నా. ఎవరో అడుగుతున్నారు ఆల్రెడీ, మీరు వర్క్ షీట్ పంపిస్తాను, పంపించలేదు. ఈరోజు పంపిస్తాను. ఓకే, ఈ ట్యాబులర్ ఫామ్ వచ్చేసినట్లేనా? ఈ ట్యాబులర్ ఫామ్ వచ్చేసినట్లేనా? ఓకే, ఈరోజు కొత్త పాయింట్స్ నేర్చుకుంటున్నాం మనం. కొత్త పాయింట్స్ ఇవి కోఆర్డినేట్ యాక్సిస్, పాజిటివ్ ఎక్స్ యాక్సిస్, పాజిటివ్ వై యాక్సిస్, నెగిటివ్ ఎక్స్ యాక్సిస్, నెగిటివ్ వై యాక్సిస్. హియర్ దట్ మీన్స్ ఎక్స్ యాక్సిస్ మీన్స్ దీన్ని హారిజాంటల్ అని రాస్తాం, ఇనీషియల్ లైన్ అని కూడా అంటాం. హియర్ ద యాంగిల్ ఈజ్ 0 degrees. సో ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి వెళ్ళామనుకోండి, దిస్ వన్ ఈజ్ 90 degrees, ఇది 90 degrees, ఇది 90 degrees, ఇది 90 degrees. ఓకే, మొత్తం యాంగిల్ అట్ ఏ పాయింట్ ఈజ్ వాట్? 360 degrees. ఓకే, చూడండి. See, this one is vertical line antam, or 90 degrees line, vertical line, 90 degrees line. It is also called as ordinate, or it is also called as y-axis. Okay. See, suppose this line is making an angle 60 degrees with x-axis. Okay, suppose this is 60 degrees anukundam. If it is 60 degrees, then what is this angle is equal to? 30 degrees. Is it not? Total angle is 90 degrees. అంతే కదా. ఇప్పుడు జాగ్రత్తగా వినండి. See, in first quadrant the angle ranges from 0 to 90 degrees. ఇది ఇనీషియల్ లైన్, ఇక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అవుతున్నాం. దీని ఫస్ట్ క్వాడ్రంట్ the angle ranges from 0 to 90 degrees. That means whenever you come across an angle which lies in between 0 and 90, that belongs to which quadrant? First quadrant. In first quadrant, the angle ranges from 0 to 90 degrees. In second quadrant, the angle ranges from 90 degrees to 180 degrees. In first quadrant, the angle ranges from 0 to 90. In second quadrant, the angle ranges from 90 degrees to 180 degrees. In third quadrant, the angle ranges from 180 degrees to 270 degrees. 180 to 270. And in fourth quadrant, the angle ranges from 270 degrees to 360 degrees. 270 degrees to 360 degrees. Nana చెప్పాలి. ఫస్ట్ క్వాడ్రంట్ లో రేంజ్ ఆఫ్ దట్ యాంగిల్ ఈజ్ వాట్? 0 to 90. పెద్దగా చెప్పాలి, ఇక్కడికి వినపడాలా. సో ఇన్ ఫస్ట్ క్వాడ్రంట్ ద యాంగిల్ రేంజెస్ ఫ్రమ్ 0 to 90. ఇన్ సెకండ్ క్వాడ్రంట్ ద యాంగిల్ రేంజెస్ ఫ్రమ్ 90 to 180. థర్డ్ క్వాడ్రంట్ 180 to 270. ఫోర్త్ క్వాడ్రంట్ 270 to 360. 270 to 360. ఓకే, అర్థమైంది ఎక్కనా? అర్థమైందేనా? ఇవి నోటికి గుర్తుంటాయా? సో
సపోజ్ 120 degrees ఏ క్వాడ్రంట్ లో ఉంటుంది చెప్పండి? సెకండ్ క్వాడ్రంట్. 200 degrees థర్డ్ క్వాడ్రంట్. 300 degrees fourth quadrant. Okay, so one complete rotation means what? 300 degrees. నేను ఇక్కడ ఉన్నాను, సపోజ్ కంప్లీట్ రొటేషన్ చేసి మళ్ళీ అక్కడికే వచ్చాను అంటే ఎంత యాంగిల్ రొటేట్ అయినట్లు? 360 degrees. ఓకే, సి మనం ఫిజిక్స్ లో నేర్చుకుంటాం వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ డిస్టెన్స్ అండ్ డిస్ప్లేస్మెంట్. డిస్టెన్స్ అండ్ డిస్ప్లేస్మెంట్ కి డిఫరెన్స్ ఏంటన్నా? డిస్ప్లేస్మెంట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ద షార్టెస్ట్ డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ఇనీషియల్ అండ్ ఫైనల్ పాయింట్స్. అంతే కదా నాన్న? షార్టెస్ట్ డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ఇనీషియల్ అండ్ ఫైనల్ పాయింట్స్ ఈజ్ కాల్డ్ డిస్ప్లేస్మెంట్. ఓకే, సో డిస్టెన్స్ ఇప్పుడు చూడండి, సపోజ్ నేను ఇక్కడ ఉన్నాను, ఇది 0 degrees, నేను కంప్లీట్ గా 1 రొటేషన్ చేసి మళ్ళీ ఇక్కడికి వచ్చాను. ఓకే, సో నేను యాక్చువల్ గా ఎంత రొటేట్ అయ్యాను? 360 degrees. ఎవరన్నా చూసిన వాళ్ళైతే చెప్తారు 360 degrees రొటేట్ అయ్యాడు అని. సపోజ్ ఇప్పుడు ఇందాక చూశారు మళ్ళీ ఇప్పుడే చూశారు అనుకుందాం, అప్పుడు వాళ్ళకు నేనేమన్నా డిస్ప్లేస్ అయినట్టున్నానా? ఐఎమ్ ఎట్ ద సేమ్ పొజిషన్. సో అప్పుడు నెట్ డిస్ప్లేస్మెంట్ ఏమంటాము? 0. నెట్ డిస్ప్లేస్మెంట్ ఈజ్, సో యాక్చువల్ గా నేను డిస్ప్లేస్ అయ్యాను, నేను డిస్టెన్స్ ట్రావెల్ చేశాను సర్క్యులర్ గా 360 degrees, కానీ వాట్ ఈస్ నెట్ డిస్ప్లేస్మెంట్ ఈజ్ 0. ఇస్ ఇట్ నాట్? సో 360 degrees రొటేట్ అయ్యాము అంటే అగైన్ వీ విల్ కమింగ్ టు ద ఇనీషియల్ పాయింట్. మళ్ళీ మనం ఎక్కడ స్టార్ట్ అయ్యామో అదే పాయింట్ కి వస్తాం. ఓకే, ఆ ఒక్క చిన్న పాయింట్ గుర్తుంచుకోండి, అది లైఫ్ లాంగ్ ఇంపార్టెంట్ మనకి, ఎస్పెషల్లీ ఇన్ ట్రిగ్నోమెట్రీ. ఓకే, చెప్పండి ఒక్కసారి మళ్ళా. ఫస్ట్ క్వాడ్రంట్, ద యాంగిల్ ఇన్ ద ఫస్ట్ క్వాడ్రంట్ రేంజెస్ ఫ్రమ్ 0 to, రాసుకోవాలా, వర్డింగ్ లో రాసుకోవాలా. ద యాంగిల్ ఇన్ ద ఫస్ట్ క్వాడ్రంట్ రేంజెస్ ఫ్రమ్ 0 to 90 degrees. 0 to 90 degrees. Angle in the second quadrant. Angle in the second quadrant ranges from, angle in the second quadrant ranges from 90 to 180. 90 to 180. Angle in the third quadrant. Angle in the third quadrant ranges from 180 to 270. 180 to 270. 180 to 270. Angle in the fourth quadrant. Angle in the fourth quadrant ranges from, angle in the fourth quadrant ranges from 270 to 360. 270 to 360. 270 to 360. Okay, Nana, if the angle is more than 360, it again comes to first quadrant. If it again comes to first quadrant. See, suppose 45 degrees, it belongs to which quadrant? First quadrant. 27 degrees, first quadrant. Ante kada nanna? See, let us consider that theta is acute. Acute ante manaki telusu kada, less than 90 degrees. The angle in any quadrant can always expressed in two forms. With respect to x-axis express చేయొచ్చు, with respect to y-axis express చేయొచ్చు. ఏం చెప్పండి? Angle in any quadrant can always express in two ways or two forms. One is with respect to x-axis, one is with respect to y-axis. Suppose 40 degrees ఉందనుకోండి, with respect to x-axis 40 అంటాం. ఓకే, ఇగో ఇది 40 degrees అంటాం. బట్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు వై యాక్సిస్ చెప్పేటప్పుడు ఏమంటాం? ఇది 40 అనుకోండి, ఇది ఏమంటాం?
50 అంటాం. అంతే కదా. సో విత్ రెస్పెక్ట్ టు హారిజాంటల్ లైన్, విత్ రెస్పెక్ట్ టు వర్టికల్ లైన్ ఎలా అయినా మనము ఎక్స్ప్రెస్ చేయొచ్చు. ఓకే, సపోజ్ ఇఫ్ థీటా ఈజ్ acute angle, then theta and 90 minus theta belongs to first quadrant. If theta is acute angle, then theta belongs to first quadrant and 90 minus theta. Nana, theta ante we are expressing with respect to x-axis. 90 minus theta means we are expressing with respect to y-axis. Okay, for suppose 65 degrees undi. See, with respect to x-axis 65 and rayachu. With respect to y-axis 90 minus 25 and kuda rayachu. 90 minus 25 is also 65. Okay, so theta is in first quadrant. 90 minus theta is also in first quadrant. In second quadrant, the angle can be expressed as 90 plus theta, 180 minus theta. ఓకే, సపోజ్ చూడండి మనకు 100 degrees ఉందనుకోండి, వీ కెన్ ఎక్స్ప్రెస్ ఐదర్ 90 ప్లస్ 10 రాసుకోవచ్చు. ఎందుకు రాయాలి 90 ప్లస్ 10 అని? 180 మైనస్ 80 అని కూడా రాసుకోవచ్చు. ఆల్వేస్ వీ కెన్ ఎక్స్ప్రెస్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు హారిజాంటల్ లైన్ ఆర్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు వర్టికల్ లైన్. మీరు కొన్ని హై లెవెల్స్లోకి వెళ్ళిన తర్వాత కొంతమంది హారిజాంటల్ లైన్తో ఎక్స్ప్రెస్ చేస్తారు, కొంతమంది వర్టికల్ లైన్తో ఎక్స్ప్రెస్ చేస్తారు. ఎలా ఎక్స్ప్రెస్ చేసినా సేమే, కానీ కొన్నిసార్లు వై యాక్సిస్తో ఎక్స్ప్రెస్ చేస్తే కంఫర్టబుల్గా ఉంటుంది, కొన్నిసార్లు ఎక్స్ప్రెస్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఎక్స్ యాక్సిస్ చేస్తే కంఫర్టబుల్గా ఉంటుంది. సో అందుకని రెండు నేర్చుకోవాలి. ఓకే, సో థీటా ఈజ్ acute, theta and 90 minus theta belongs to first quadrant. 90 plus theta, 180 minus theta belongs to second quadrant. 180 plus theta, 270 minus theta belongs to third quadrant. And 270 plus theta and 360 minus theta belongs to fourth quadrant. Okay, first ila rayali meeru. If theta is acute, theta and 90 minus theta belongs to first quadrant. If theta is acute, then theta and 90 minus theta belongs to first quadrant. 90 plus theta and 180 minus theta. 90 plus theta, 180 minus theta belongs to second quadrant. 180 plus theta, 270 minus theta belongs to third quadrant. 270 plus theta, 360 minus theta belongs to fourth quadrant. Okay, so any angle we can express either with respect to x-axis or with respect to y-axis. జాగ్రత్తగా చూడండి, ఇక్కడ ఈ చిన్న లాజిక్ కనుక మీరు పట్టుకుంటే పటక్ మొత్తం వస్తుంది. విత్ రెస్పెక్ట్ టు y-axis ఎక్స్ప్రెస్ చేస్తే ఐదర్ 90 మైనస్ థీటా, 90 ప్లస్ థీటా, ఆర్ 270 మైనస్ థీటా, 270 ప్లస్ థీటా. ఇట్ ఈస్ వర్టికల్ లైన్. హారిజాంటల్ అయితే ఏముంటుంది నాన్న? థీటా, 180 minus theta, 180 plus theta, 360 minus theta. It is horizontal line. 90 and 270 is a vertical line. Okay. Next point. ఇప్పుడు నేను చెప్పేది మీ అందరికీ 10th లో ఉన్న పాయింటే, ఒక్కసారి రాయండి. In first quadrant, all the trigonometric ratios are positive. It is a positive x-axis, positive y-axis. Okay, right. In first quadrant, all the trigonometric ratios are positive. In second quadrant, is the negative x-axis and the positive y-axis. Sine is a positive
and cos negative, tan negative. In second quadrant. చిన్న మనం ఈ మూడిటి గురించి మాట్లాడుకుంటే రిమైనింగ్ మూడు మాట్లాడుకున్నట్లే. ఇప్పుడు కొసీకెంట్ ఎందుకు రాయలేదు సార్ అనకూడదు. బికాస్ కొసీకెంట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ద రెసిప్రోకల్ ఆఫ్ సైన్. సైన్ పాజిటివ్ అయితే కొసీకెంట్ పాజిటివే. కాస్ నెగిటివ్, సీకెంట్ నెగిటివ్, టాన్ నెగిటివ్, కాట్ నెగిటివ్. సో ఇన్ సెకండ్ క్వాడ్రంట్ సైన్ ఈజ్ పాజిటివ్ మీన్స్ మీరు రాసుకోవాలా కొసీకెంట్ ఈజ్ ఆల్సో పాజిటివ్. Because cosecant is what? The reciprocal of sine. Okay. In third quadrant, tan is positive, sine negative, cos negative, sine negative, cos negative. Third quadrant, tan is positive means మీరు రాసుకోవాలా cot is positive, cosecant is negative, secant is also negative. In fourth one, cos is positive, sine negative, tan negative. Sine, cos, tan are called parent trigonometric ratios అన్నాం. ఈ మూడు నేర్చుకుంటే మిగతా మూడు వీటికి రెసిప్రోకల్స్. ఓకే చెప్పండి అన్న ఇప్పుడు నోటికి చెప్పండి. అదే మీరు ఏమంటారు ఆల్ సిల్వర్ టీ కప్స్ అని ఒకటి నేర్చుకున్నారు కదా. ఇన్ ఫస్ట్ క్వాడ్రంట్ all are positive, all the trigonometric ratios are positive. In second quadrant only sine and cosecant are positive. In third quadrant only tan and cot are positive. In fourth quadrant only cos and secant are positive. నోటికొచ్చినాయా? నోటికొస్తే ఒక్కసారి రెస్పాన్స్ ఇవ్వండి. నోటికొచ్చినాయా? In first quadrant all the trigonometric ratios are positive. In first quadrant sine and cosecant are positive. Sine and cosecant are positive. Third quadrant tan and cot are positive. Third quadrant tan and cot are positive. Fourth quadrant cos and secant are positive. Cos and secant are positive. పక్కా చిన్న JM1 JM2 JM3 వాళ్ళు రెస్పాన్స్ ఇవ్వలేదు. JM1 JM2 JM3 నోటికొచ్చినాయా? నోటికొచ్చినాయా? JM1 నుంచి ఒకటే రెస్పాన్స్ ఇస్తున్నాడు. JM2 JM3 రెస్పాన్స్ లేదు. దేవాంశ్ వచ్చినాయా? JM3 రిషిత, మాన్య, నిఖిత, కళ్యాణ్ కార్తిక్ నోటికొచ్చినాయా? నోటికొచ్చినాయా? పక్కా చెప్పండి ఒక్కసారి చెప్పాలి పెద్దగా చెప్పాలి. In first quadrant all the trigonometric ratios are positive. In second quadrant sine and cosecant are positive. And sine and cosecant are positive రాసామంటే the remaining four negative అని అర్థం. ఓకే ఇవి పాజిటివ్ అంటే అవి నెగిటివ్ అని. In third quadrant tan and cot are positive. In fourth quadrant cos and secant are positive. ఓకే దీని మీద చిన్న చిన్న బిట్స్ ఇస్తాను చేయండి. ఫస్ట్ ప్రాబ్లం if sin A comma cos A are positive, first question, sin A comma cos A are positive, then angle A belongs to which quadrant? Sin A comma cos A are positive, angle A belongs to which quadrant? Yes, angle A belongs to which quadrant? ఏమని రాయాలా? ఫస్ట్ క్వాడ్రంట్. ఎక్సలెంట్ ఎక్సలెంట్. sin A cos A are positive. A belongs to first quadrant. Second bit
If sin A, sin A, tan A are negative, sin A, tan A are negative, sin A, tan A are negative, then angle is in which quadrant? Yes, fourth quadrant. Excellent, excellent. Yes, sin A and tan A both are negative. Implies angle is in fourth quadrant. Very good. Very good. Mallika, super. Daivik, super. Abhinav, super. ఇప్పుడు ముందు వస్తాయి చూడండి. If secant A and tan A are having same sign, secant A and tan A are having same sign, then angle A belongs to dash. Fast, ఎవరు చెప్తారో చూద్దాం. Secant A and tan A are having same sign అన్నాను. Then positive అనలేదురా బుడ్డి గారే. చాణక్య జాగ్రత్తగా secant A and tan A are having same sign అన్నాను. నేను పాజిటివా నెగిటివా చెప్పలేదు. దే హ్యావ్ సేమ్ సైన్ అన్నాను. అక్కడ క్వశ్చన్ అర్థం చేసుకోవాలా. ఎస్ ఐదర్ ఇన్ ఫస్ట్ క్వాడ్రంట్ ఆర్ ఇన్ సెకండ్ క్వాడ్రంట్. సేమ్ సైన్ అన్నాను. బోత్ ఆర్ పాజిటివ్ అయి ఉండొచ్చు కదా. ఎవరు కరెక్ట్ ఆన్సర్ చెప్పారు? సిప్పిస్టా వాడు కరెక్ట్ చెప్పాడు. ఫస్ట్ సాత్విక్, నెక్స్ట్ ఫస్ట్ ఆర్ సెకండ్ అని. ఓకే, ఎస్ దైవిక్ సూపర్, మేఘాంష్ వెరీ గుడ్. కొంచెం ఆలోచించాలా. క్వశ్చన్ ఏమంటున్నాడు? ఇందాక నేను అడిగింది ప్రతిసారి అదే అడగక్కర్లేదు కదా. ఓకే, రైట్. నెక్స్ట్ sin A and cos A are having same sign. Ready? Sin A and cos A are having same sign. Sin A, cos A are having same sign. Sin A, cos A are having same sign. Having same sign. Then angle A is నన్ను మళ్ళా అరే చిన్న చాలా మంది రామ్ చరణ్ sin A and cos A are having same sign. Q1, Q2, Q3 మూడు ఎట్లు వచ్చినాయిరా బుడ్డిగా? are having same sign means either both are positive or both are negative. Sin cos both are positive. Angle A is in first quadrant. Both are negative. Angle A is in third quadrant. First quadrant or third quadrant? First or third? నువ్వు ఫస్ట్ కరెక్ట్ రాసావు, మళ్ళా తప్పు ఎందుకు పెట్టావురా? మళ్ళీ Q2 ఎందుకు పెట్టావురా? Q2లో సైన్ కాస్ కి సేమ్ సైన్ ఉంటుందా? సైన్ పాజిటివ్, కాస్ నెగిటివ్ అవుతుంది. ఓకే, జాగ్రత్తగా చెప్పాలి. tan A and cosecant A, tan A and cosecant A are having same sign. Tan A and cosecant A are having same sign. ఫాస్ట్ గా చెప్పాలా? tan A and cosecant A. Yes, first or fourth. Both are positive first quadrant. Both are negative fourth quadrant. Okay. చెప్పండి ఒక్కసారి మళ్ళా. See, in first quadrant the angle ranges from 0 to 90. 0 to 90 మధ్యలో ఉంటే quadrant, first quadrant.
90 టు 180ల మధ్యలో ఉంటే సెకండ్ క్వాడ్రంట్, 180 టు 270 మధ్యలో ఉంటే థర్డ్ క్వాడ్రంట్, 270 టు 360 మధ్యలో ఉంటే fourth quadrant. And if the angle is more than 360, then again it comes to which quadrant? First quadrant. Okay. మళ్ళీ ఇది కూడా ఈ ఫామ్ కూడా చెప్పండి. Theta is acute. Theta is acute. Theta and 90 minus theta belongs to first quadrant. Theta and 90 minus theta belongs to first quadrant. 90 plus theta and 180 minus theta belongs to second quadrant. 180 plus theta, 270 minus theta, third quadrant. 270 plus theta, 360 minus theta, fourth quadrant. నాన్న ఇన్ని సార్లు ఎందుకు చెప్తున్నామంటే ఇది చాలా ఫండమెంటల్స్, ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్. ఇక్కడ మీరు కన్ఫ్యూజ్ కావద్దు. ఓకే, 360 ప్లస్ అడిగిన నిద్రలో అడిగినా చెప్పేటట్లు ఉండాలి. ఓకే, 90 270 వస్తున్నాయంటే వీఆర్ యూజింగ్ వర్టికల్ లైన్. ఓకే, నెక్స్ట్ నోట్ co-ratios. The co-ratio of sine is cosine. Sine ముందు కో పెడితే ఏమొస్తుంది? cosine. The co-ratio of sine is what? Cosine. Co-ratio of cosine, co తీసేస్తే sine. Co-ratios. The co-ratio of tan is cot. నేను మీకు ఫస్ట్ క్లాస్లోనే చెప్పాను, tan అంటే అసలు మీనింగ్ ఏంటి? ఎక్స్పాన్షన్ ఇంటి ఫుల్ ఫామ్. tan అంటే టాంజెంట్. వాట్ ఈస్ cot అంటే cotangent. The co-ratio of tan is what? Cot. Co-ratio of cot is what? Tan. Co-ratio of secant is what? Cosecant. Co-ratio of cosecant is what? Secant. Co-ratio of secant is cosecant. Co-ratio of cosecant is what? Secant. Okay. Next, one more note. If the given angle is expressed in the form of if the given angle is expressed in the form of 90 plus theta or 90 minus theta or 270 plus theta or 270 minus theta, if the given angle is expressed in the form of 90 plus theta, 90 minus theta, 270 plus theta or 270 minus theta, or దీన్ని కొంతమంది ఏమంటారంటే odd multiples of 90 degrees plus or minus theta. ఇది 90 into 1, ఇది కూడా 90 into 1, ఇది 90 into 3, 1 3 5 వీటిని ఏమంటాం? ఆడ్ నెంబర్స్ అంటాం కదా, ఆడ్ మల్టిపుల్స్. కానీ మనం ఇక్కడతో నేర్చేసుకుందాం, ఈ దీంతోనే మనం మొత్తం చేయొచ్చు. ఓకే, సో 90 plus theta or 90 minus theta or 270 plus theta or 270 minus theta, then the given trigonometric ratio transforms into its co-ratio. అంటే సైన్ కాస్ లో కన్వర్ట్ అవుతుంది, కాస్ సైన్ లో కన్వర్ట్ అవుతుంది. ఎప్పుడు? ఇఫ్ దట్ యాంగిల్ ఈజ్ ఎక్స్ప్రెస్డ్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ 90 plus theta or 90 minus theta or 270 plus theta or 270 minus theta. Okay, next, if the given angle is expressed in the form of 180 plus or minus theta
if the given angle is expressed in the form of 180 plus or minus theta, 180 plus or minus theta, or 360 plus or minus theta, 360 plus or minus theta, then the given trigonometric ratio remains as it is. అసలు ఇవి ఎందుకు నేర్చుకుంటున్నామో ఇప్పుడు మెల్లగా తెలుస్తుంది చూడండి. The given trigonometric ratio remains as it is. చిన్న ఇప్పుడు రాసేవన్నీ కూడా ఈరోజు నిద్రపోయే లోపల నోటుకు వచ్చేసేయాల, ఎప్పుడు అడిగినా చెప్పేటట్లు. చూడండి ఫస్ట్ 90 మైనస్ థీటా టాబ్యులర్ ఫామ్. ఓకే, పక్కన రాసుకోవాలి. ఫస్ట్ థీటా ఈజ్ ఎక్యూట్. ఏం రాసుకోవాలి? థీటా ఈజ్ ఎక్యూట్. సో ఇమ్మీడియట్ గా 90 మైనస్ థీటా ఏ క్వాడ్రంట్ లో ఉంటుందన్న? ఫస్ట్ క్వాడ్రంట్. ఇక్కడ జాగ్రత్తగా చూడండి. వాట్ ఈజ్ సైన్ ఆఫ్ 90 మైనస్ థీటా? చూడండి, దీనికి ప్రూఫ్ కూడా నేను చూపిస్తాను, కానీ ఎలా బై హార్ట్ చేయాలో, ఎలా గుర్తుంచుకోవాలో కూడా చూడండి. నాన్న, ఇన్ ఫస్ట్ క్వాడ్రంట్ కదా, సైన్ ఈజ్ పాజిటివ్, and since the angle is expressed in terms of 90, the given trigonometric ratio transforms to its co-ratio. What is co-ratio of sine? Cos. So it is cos theta. Sin 90 minus theta is cos theta. చూడండి, అన్నిటికీ ఇప్పుడు ప్రూఫ్లు నేర్చుకోలేము మనం, కావాలి కొంచెం ఫ్యూచర్లో వెళ్ళిన తర్వాత నేర్చుకోవచ్చు. చూడండి, ఇది ఎట్లా ప్రూఫో. ఇది థీటా అనుకున్నామనుకున్నా, సైన్ థీటా ఎంత అవుతుంది కాబట్టి? సైన్ థీటా ఏబి బై ఏసి కదేనన్నా? సైన్ థీటా ఆపోజిట్ సైడ్ బై హైపోర్చునస్. ఇది 90 డిగ్రీస్. ఇదేమనుకున్నాం? 90 మైనస్ థీటా. వాట్ ఈస్ కాస్ ఆఫ్ 90 మైనస్ థీటా చెప్పండి అన్న. అన్న, ఈ యాంగిల్ కి ఇది ఆపోజిట్ సైడ్, ఈ యాంగిల్ కి ఇది అడ్జసెంట్ సైడ్ అనుకున్నాం కదా. థీటాకి ఇది ఆపోజిట్ సైడ్. ఓకే, ఆపోజిట్ సైడ్ ఆఫ్ ద యాంగిల్ అని చెప్పాం, గుర్తుందా? సైన్ అంటే. సో ఇప్పుడు కాస్ ఈ యాంగిల్ కన్సిడర్ చేసామనుకోండి, దీనికి ఇది ఆపోజిట్ సైన్, దీనికి ఇది అడ్జసెంట్ సైడ్. ఓకే, వాట్ ఈస్ కాస్ ఆఫ్ 90 మైనస్ థీటా? అడ్జసెంట్ సైడ్ బై హైపోర్చునస్, దట్ ఈస్ ఏబి బై ఏసి. బట్ ఏబి బై ఏసి అంటే సైన్ థీటా కదేనన్నా? ఏబి బై ఏసి అంటే. అదేవిధంగా ఇప్పుడు మీరు కాస్ థీటా తీసుకున్నారనుకోండి, బీసీ బై ఏసి, అడ్జసెంట్ సైడ్ ఆఫ్ ద యాంగిల్ బై హైపోర్చునస్. వాట్ ఈస్ సైన్ ఆఫ్ 90 మైనస్ థీటానన్నా? ఈ 90 మైనస్ థీటాకు ఆపోజిట్ సైడ్ బీసీ కదా. సో బీసీ బై ఏసి, బట్ బీసీ బై ఏసి ఈజ్ నథింగ్ బట్ కాస్ థీటా. చూడండి జాగ్రత్తగా. సో sin 90 minus theta, cos theta, both are same. Cos 90 minus theta, sin theta, both are same. ఓకే, అలా వస్తాయి. కానీ ఇప్పుడు మనకి అవన్నీ వద్దు. ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఎలా గుర్తుంచుకోవాలి, ఎలా లాజిక్ ఎలా డెవలప్ చేసుకోవాలో ఆలోచించుకోవాలి. ఫస్ట్ 90 మైనస్ థీటా ఏ క్వాడ్రంట్? ఫస్ట్ క్వాడ్రంట్. ఇమ్మీడియట్ గా మైండ్ లో ఓకే, ఇన్ ఫస్ట్ క్వాడ్రంట్ ఆల్ ద ట్రిగ్నోమెట్రిక్ రేషియోస్ ఆర్ పాజిటివ్. ఎస్, వచ్చేసింది. సెకండ్ వన్ 90 ఎక్స్ప్రెస్ చేసాము, therefore the given trigonometric ratio transforms to its co-ratio. So sine transforms to its co-ratio, that is cos. ఓకే, అలా గుర్తుండిపోవాలా. cos of 90 minus theta, in first quadrant cos is positive 90 degrees, its co-ratio sin theta. Tan 90 minus theta, 90 minus theta first quadrant. In first quadrant all the trigonometric ratios are positive. Okay, so it is positive. Tan transforms to its co-ratio cot theta. Cot 90 minus theta, it is plus tan theta. Secant 90 minus theta plus cosecant theta. Cosecant 90 minus theta plus secant theta.
ఈ టాబ్యులర్ ఫామ్ నోటుకొచ్చిందా? నన్ను బై హార్ట్ చేయక్కర్లేదు. లాజిక్ డెవలప్ చేయాలా? 90 minus theta, first quadrant. First quadrant, all the trigonometric ratios are positive. Okay, since we are expressing the angle in terms of 90, the 90 or 270 లో ఎక్స్ప్రెస్ చేస్తే the given trigonometric ratio transforms to its co-ratio. ఈ లాజిక్ ఉండాలా? ఈ లాజిక్ ఉంటే ఎన్నైనా ఈజీగా చేసేయచ్చు నాన్న. ఓకే, నేను మిగతావన్నీ కూడా నేను రాస్తాను, మీరు జాగ్రత్తగా చూడండి. ఈరోజు ఇవి బై హార్ట్ అయిపోవాలి. ఓకే, సి 90 plus theta belongs to which quadrant? Second quadrant. 90 plus theta belongs to second quadrant. నాన్న, సో ఫస్ట్ మనం సెకండ్ క్వాడ్రంట్ అనుకోగానే మనకి ఇమ్మీడియట్ గా ఏమని రావాలా? ఇన్ సెకండ్ క్వాడ్రంట్ సైన్ అండ్ కొసీకెంట్ ఆర్ పాజిటివ్, రిమైనింగ్ 4 ఆర్ నెగిటివ్. ఫస్ట్ అది మైండ్ లోకి వచ్చేసింది. ఇప్పుడు 90 ఎక్స్ప్రెస్ చేస్తున్నాం కనుక ద గివెన్ ట్రిగ్నోమెట్రిక్ రేషియో ట్రాన్స్ఫార్మ్స్ టు ఇట్స్ కోరేషియో. ఇగో ఆ లాజిక్ రావాలా? సైన్ ఆఫ్ 90 plus theta, 90 plus theta second quadrant, therefore sin is positive. Sin is positive. Since 90 degrees ఉంది కనుక sin transforms to its co-ratio cos theta. Cos of 90 plus theta. చూడండి, ఫస్ట్ సైన్ రాయాలి, ప్లస్ ఆ మైనస్ అని. 90 plus theta second quadrant, in second quadrant cos is నెగటివ్, అప్పుడు ఫస్ట్ నెగటివ్ రాయాలి. దెన్ 90 ఉంది కనుక ద గివెన్ ట్రిగ్నోమెట్రిక్ రేషియో ట్రాన్స్ఫార్మ్స్ టు ఇట్స్ కోరేషియో సైన్. అర్థమైందా? tan 90 plus theta, 90 plus theta is in second quadrant. In second quadrant tan is a negative, minus. Since we are expressing with respect to 90, the given trigonometric ratio transforms to its co-ratio cot theta. Cot 90 plus theta minus tan theta. Secant 90 plus theta. In second 90 plus theta second quadrant, in second quadrant secant is a negative. Okay, 90 ఉంది కనుక its co-ratio cosecant theta, and cosecant 90 plus theta. In second quadrant cosecant is positive. 90 ఉంది కనుక it's a co-ratio secant. ఎంతమందికి ఈ లాజిక్ అర్థమైంది చెప్పండి? ఎంతమందికి ఈ లాజిక్ అర్థమైంది చెప్పండి? నిజంగా చెప్పండి, అబద్ధం చెప్పద్దు. నో చీటింగ్స్ ప్లీజ్. ఈ రెండు వచ్చినాయా చూడండి, ఈ రెండు వచ్చినాయా? 90 minus theta, 90 plus theta, JM1, JM2, JM3 అడ్వాన్స్. చెప్పండి, నిజంగా చెప్పండి, నిజంగా చెప్పండి. నిజంగా చెప్పండి. నిజంగా చెప్పండి. JM2, JM3 రెస్పాన్స్ ప్లీజ్. నిజంగా ఇది నేను ఫోన్ చేసి అప్పచెప్పించుకుంటే చెప్పగలగాలి. పక్కా. ఇప్పుడు చూడండి, 180 మైనస్ థీటా. నాన్న 180 మైనస్ థీటా కూడా ఏ క్వాడ్రంట్? సెకండ్ క్వాడ్రంట్. ఇన్ సెకండ్ క్వాడ్రంట్ 90 ప్లస్ థీటా సెకండ్ క్వాడ్రంట్, 180 మైనస్ థీటా ఇస్ ఆల్సో సెకండ్ క్వాడ్రంట్. ఓకే, ఇప్పుడు 180 మైనస్ థీటా టాబ్యులర్ ఫామ్ రాద్దాం. సైన్ 180 మైనస్ థీటా. సి 180 minus theta is in second quadrant. In second quadrant, sin is positive. In second quadrant, sin is positive. Okay, that is the first point. The second point, చూడండి, జాగ్రత్తగా చూడండి. Since we are expressing angle in terms of 180, the given trigonometric ratio remains as it is. So plus sin theta. Sin 180 minus theta. So that is equal to
sin theta. ఎట్లా వచ్చిందో అర్థమైందా? చూడండి, ఫస్ట్ ఏం రాయాలన్నా 180 మైనస్ theta ఏ క్వాడ్రంట్, సెకండ్ క్వాడ్రంట్. ఇన్ సెకండ్ క్వాడ్రంట్ సైన్ పాజిటివ్, ఫస్ట్ ప్లస్ సైన్ రాసుకోవాలి, తర్వాత బ్రేక్. 180, సో ద గివెన్ ట్రిగ్నోమెట్రిక్ రేషియో రిమైన్స్ యాజ్ ఇట్ ఈస్. 90 270 రాస్తేనే కో రేషియోలో కన్వర్ట్ అయ్యేది. 180 360 రాస్తే సేమ్. ఓకే, సో సైన్ 180 మైనస్ థీటా సైన్ థీటా. ఇప్పుడు చెప్పండి కన్నా, కాస్ 180 మైనస్ థీటా. 180 మైనస్ థీటా సెకండ్ క్వాడ్రంట్. ఇన్ సెకండ్ క్వాడ్రంట్ కాస్ ఈజ్ నెగటివ్. 180 ఉంది కనుక the ratio remains as it is, cos theta. So tan 180 minus theta, 180 minus theta second quadrant. In second quadrant tan is negative, so minus tan theta. Cot 180 minus theta, 180 minus theta is in second quadrant. In second quadrant cot is negative. 180 ఉంది కనుక సేమ్ రేషియో, cot theta. Secant 180 minus theta, 180 minus theta second quadrant. In second quadrant secant is negative. 180 same ratio. So cosecant 180 minus theta second quadrant, cosecant is positive, so plus cosecant theta. ఈ మూడు రాయగలిగారా? ఈ మూడు రాయగలిగారా? పక్కా రాయగలిగారా? నిజంగా రాయటం వస్తుందా? ఎలా ఎలా రాస్తున్నామో లాజిక్ అర్థమైందా? కలుద్దాం. నిజంగా వచ్చినాయా ఇవన్నీ? ఇప్పుడు నేను మీ క్లాస్కి రాగానే కలవంగానే నేను ఫస్ట్ ఇవన్నీ నేను మిమ్మల్ని అప్పచెప్పించుకుంటా. ఇవన్నీ మీరు నాకు చెప్పాలా, ఫటాఫట్ 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 చెప్పాలా, ఫటాఫట్ చెప్పాలా, ఫటాఫట్ ఫటాఫట్ చెప్పగలుగుతారా? చెప్పగలుగుతారా? ఈ మూడు వచ్చినట్లేనా? ఓకే. సో ఇప్పుడు నెక్స్ట్ రాసే మూడింటికి మీకు నాకు సంబంధం లేదు. నేను రాసుకుంటూ వెళ్తుంటా, మీరు ఓన్గా రాయాలా, మీరు ఓన్గా రాయాలా. నేను మీ వైపు చూడ, మీరు నా వైపు చూడొద్దు. ఓకే, నేను ట్యాబులర్ ఫామ్ చెప్తే మీరు ఫటాఫట్ రాసేయాలా, ఫటాఫట్ రాసేయాలా. 180 plus theta, 180 plus theta belongs to which quadrant? Third quadrant. 180 plus theta tabular form చెప్పాలి మీరే. sin 180 plus theta, 180 plus theta third quadrant. In third quadrant sin is negative. Since we are expressing in terms of 180, the given trigonometric ratio remains as it is, sin theta. 180 plus theta in third quadrant. In third quadrant only tan and cot are positive. Sin, cosecant, cos, secant, all the four are negative. ఇవి రావాలి. ఓకే, cos of 180 plus theta, 180 plus theta third quadrant cos is negative. 180 ఉంది కనుక సేమ్ రేషియో, tan 180 plus theta, 180 plus theta third quadrant. In third quadrant tan is positive, plus tan theta. Cot 180 plus theta, 180 plus theta third quadrant cot is positive, plus cot theta. Secant 180 plus theta minus secant theta, cosecant 180 plus theta minus cosecant theta. చిన్న ఈ 6లో నేను ఒకటి తప్పు రాసినట్లున్నా, ఏంట్రా తప్పేంట్రా? చిన్న హౌ టు నో? సి మనం అనుకున్నాం కదేనన్నా, ఫస్ట్ క్వాడ్రంట్ ఆల్ ద ట్రిగ్నోమెట్రిక్ రేషియోస్ ఆర్ పాజిటివ్. In first quadrant all the trigonometric ratios are positive. In second quadrant sin and cosecant are positive.
Second quadrant, sine and cosecant are positive. Third quadrant, tan and cot are positive. In third quadrant, tan and cot are positive. Tan and cot are positive. In fourth quadrant, cos and secant are positive. మళ్ళా చెప్పాలి, అందరూ మళ్ళా చెప్పాలి. In first quadrant, all the trigonometric ratios are positive. In second quadrant, sine and cosecant are positive. Third quadrant, tan and cot are positive. In fourth quadrant, cos and secant are positive. Cos and secant are positive. Second, sine and cosecant are positive. ఇప్పుడు రాసిన వాటిల్లో భరత్, నేను ఏదో తప్పు రాశాను ఇక్కడ. ఏం తప్పు రాశాను రా? సైన్ కొసికెంట. ఇప్పుడు నేను ఈ రాసిన టాబ్యులర్ ఫామ్ కరెక్టా రాంగా? JM1, JM2, JM3 రెస్పాన్స్ నేను రాసింది మొత్తం రైటా రాంగా చెప్పాలా? మొత్తం కరెక్టా? దాంట్లో తప్పులు ఉన్నాయా చెప్పాలా? ఏం తప్పు లేదా? ఒక్కటి కూడా మిస్టేక్ లేదా? నాట్ ఈవెన్ వన్. ఒక్కటి కూడా మిస్టేక్ లేదా? జాగ్రత్తగా చూడాలా, జాగ్రత్తగా. ఖుషి, నేను రాసిన దాంట్లో ఏం మిస్టేకే లేదా? భవ్య, సాత్విక్, ఎలిజబెత్, ఒక్కటి కూడా. సరే, ఓకే, మొత్తం కరెక్టే అట. ఇప్పుడు రాస్తా, దాంట్లో మిస్టేక్స్ అని చెప్పండి. 180 ప్లస్ తీటా థర్డ్ క్వాడ్రంట్లో ఇంకోటి ఏంటన్నా, 270 minus theta also belongs to third quadrant. 270 minus theta, but మనకు తెలుసు 90 or 270 వచ్చినప్పుడు the given trigonometric ratio transforms to its co-ratio. Okay, sine of 270 minus theta. First third quadrant, sine is negative. First sine decide చేయాలి. ఫస్ట్ పాజిటివా నెగిటివా రాసుకోవాలా. థర్డ్ క్వాడ్రంట్ సైన్ ఈస్ నెగిటివ్. ఓకే, థర్డ్ క్వాడ్రంట్లో ఏమేం పాజిటివ్? కాస్ పాజిటివా? కాస్ అండ్ టాన్ ఆర్ పాజిటివా? ఏం పాజిటివ్ అవుతాయి థర్డ్ క్వాడ్రంట్లో? టాన్ అండ్ కాట్ ఆర్ పాజిటివ్. గుర్తుందా? సో 270 వచ్చింది కనుక కోరేషియో కాస్ థీటా, కాస్ ఆఫ్ 270 minus theta. 270 minus theta is in third quadrant. In third quadrant, cos is negative. 270, the given trigonometric ratio transforms to its co-ratio. Sin theta. అర్థమైందా? tan 270 minus theta. In third quadrant, tan is positive. It changes to its co-ratio. Cot theta. Cot of 270 minus theta plus tan theta. Secant 270 minus theta minus cosecant theta. Cosecant 270 minus theta minus secant theta. పక్కా రాయగలుగుతారా? నిజంగా ఇప్పుడు 270 ప్లస్ థీటా మీరు ఓన్గా రాయగలుగుతారా? 270 ప్లస్ థీటా మీరు ఓన్గా రాయగలుగుతారా? 270 ప్లస్ థీటా బిలాంగ్స్ టు విచ్ క్వాడ్రంట్? 270 ప్లస్ థీటా బిలాంగ్స్ టు ఫోర్త్ క్వాడ్రంట్. రాయగలుగుతారా మీరు ఓన్గా? చూద్దాం, రాయండి చూద్దాం.
చిన్న అయిపోయిందా? మరి ఇంకెవరు పంపలేదు. ఫాస్ట్. డన్. ఇప్పుడు నేను రాస్తా. నేను కరెక్ట్ రాస్తున్నానా లేదా చెక్ చేయండి అన్న. సైన్ 270 plus theta. 270 plus theta is in fourth quadrant. In fourth quadrant, sin is negative. 270 వచ్చింది కనుక co-ratio cos theta. Cos 270 plus theta. In fourth quadrant, 270 plus theta, fourth quadrant. In fourth quadrant, cos is positive plus sin theta. Tan 270 plus theta minus cot theta. Cot 270 plus theta minus tan theta. Secant 270 plus theta. 270 plus theta, fourth, in fourth secant is positive, plus cosecant theta. Cosecant 270 plus theta minus secant theta. ఎంత మందికి వచ్చింది ఇది? సేమ్ రాశారా? సేమ్ వచ్చిందా? నిజంగా ఇంకొకటి 360 minus theta. 360 minus theta also belongs to Q4. Sin 360 minus theta. మీరు ఓన్ గా రాసేయాలన్నా. In 360 minus theta, fourth quadrant, sin is a negative. But 360 ఉంది కదా, same ratio. Cos 360 minus theta. Cos theta. Tan 360 minus theta. Minus tan theta. Secant 360 minus theta. Secant theta. Cosecant 360 minus theta. Minus cosecant theta. Cot 360 minus theta. Minus cot theta. వచ్చినట్లేనా? ఇవి నిజంగా వచ్చినట్లేనా? ఒక్కసారి నిజంగా ఇది ఎంతమందికి పర్ఫెక్ట్గా వచ్చినాయో చెప్పండి. ఎంతమందికి పర్ఫెక్ట్గా వచ్చినాయో చెప్పండి. నిజంగా అబద్ధం చెప్పద్దు. నో చీటింగ్స్ ప్లీజ్. నో చీటింగ్స్. నిజంగా వచ్చినాయా? నిజంగా అని నువ్వు పైన 270 ప్లస్ థీటా బిలాంగ్స్ టు Q4 అని రాసావు. దాని కింద నువ్వు అన్ని ఏం రాసావు చూడు. సైన్ 180 ప్లస్ థీటా, కాస్ 180 ప్లస్ థీటా, పైన 270 రాసావు, కింద 180 రాసావు. చెక్ చేయి ఒకసారి. నిజంగా ఓకే. ఈరోజుకి ఇక్కడ దాకా నేర్చుకుందాం. శ్రీకర్, యశ్వంత్, దేవాంశ్, అభినవ్, చాణుక్య, సరిత, నిఘాంష్, హన్సిని. ఓకే.
ఇక్కడ దాకా చేయండి అన్న ఈరోజు. ఓకే. రేపు మనం పెద్ద ట్యాబ్యులర్ ఫామ్ ఈరోజు 0, 30, 45, 60, 90కి నేర్చుకున్నాం కదా. రేపు మనం 360 డిగ్రీస్ దాకా అన్ని యాంగిల్స్ మనం ఓన్గా డిరైవ్ చేసుకుంటాం. ఓకే. కానీ అవి రావాలంటే ఇవి రావాలేనన్నా. ఓకే. టేక్ కేర్ బుడ్డి.